So, dear colleagues, since Professor Vogt-Spira couldn't be able to take part in our colloquium, I will substitute him in chairing this session. So, I invite Janika Pohl, Magnus Frisch, and Ramune Markevičiūtė to take seat here in front of all. Dear friends and colleagues, I'm sorry to announce you, alas, the change of my topic. The change of my topic. I promised to speak of the gifts exchanged between Dorpat and Riga and Mitau, humanists, poets. However, I'm going to speak you still about humanist poets writing in Greek, but from Western Europe, much far away of our countries. However, I promised to speak of gifts. I'm not going to speak of gift, but I have a gift. So I'll bring you the fruit of my project about humanist Greek in Estonia, the catalogue of our exhibition, what some of our colleagues here present saw in Tartu in May. So, and also I'll give you a promise to speak of these Greek poems from exchanged between Estonian and Livonian and Curonian humanists the next time. So I'll give this catalogue to Ojar. Well, the beginnings of a Greek Pindaric ode in Western Europe are already in the 16th century. The theme of this rare genre, Pindaric imitation in Greek, lies mostly on the paraphrases of psalms, which have been printed in some of the editions of Buchanan's paraphrases. But actually, not all of Buchanan's editions of Buchanan. There are some of them, for example, 1566 Geneva edition and 1567 Amsterdam edition, but these are not the first examples of such odes. The beginning, of course, is in Italy. And I want to express my thanks, although they are not present, to the librarians of Basel University Library, because all these texts, which I'm mostly speaking only about the ode by Francesco Robortello, are also in the Basel University Library. Also in some other libraries, but I found them at first in Basel and Amalteo also in Tartu. Well, when does this Greek Pindaric ode begin and what is it? For such imitations, often a notion parody has been used. And I'm avoiding it strictly
and I'm going to explain you at once why I'm doing it. These so-called Horatian parodies, which were very popular from Renaissance onwards and by humanists, often imitate a certain ode of Horace, of course, taking its meter, but we recognize the model because of lexical repetitions, because the meter, the strophic form, is often similar in different odes. And of course, just to remember, it has nothing to do with parody in our sense or something comical. It comes from Greek, which means another song next to the already existing one sung to its model. Why I don't want to use this notion for these Pindaric odes in Greek, it is because although in many times we have strict imitations of Pindaric models, so a Pindaric ode is taken, its metrical scheme is taken, I can show you later, and next to the scheme, what you see at the right, you just write an ode. So, from the point of view of metrics, it's following a strictly Pindaric model. From the point of view of what the ode speaks of, or which language it uses, it's not sure. These odes can follow also the words of their Pindaric models. For example, not the Italian humanists, they didn't do it, but some other humanists indicated also the models by words. For example, Johannes Ortelius, who was a professor in Lauingen, Germany. But I still don't want to use the notion parody, because sometimes these Pindaric odes don't strictly follow the Pindaric meters, but invite their own meters, still using this typical strophe, antistrophe, epode model of Pindar, but not without imitating his meters. And one of these authors who invented their own meters, but there were also others before, was Erasmus Schmidt, who presented 3 of such odes as cohortations in his 1616 edition of Pindar, in Basel, again, of course. So, how does this Pindaric ode begin in Italy? At first, there are the editions, the printed editions of Pindar, and Pindar doesn't make it to the incunabula. The first printed edition appears in Venice. Of course, you recognize the anchor and dolphin of Aldus Manutius. And the second edition, 2 years later, by a Greek, Zacharias Kalergi, who had his press in Rome. For the tradition, I must say the editio princeps is not so important as the second edition, because Aldus gives us only the text in the traditional layout as it was used during the Middle Ages, but he doesn't explain the meters. Whereas Zacharias Kalergi
how he also tells in the introduction, promises also to give the scholia. And among these scholia, where you find all interesting facts about Pindar, you also find the metric scholia of Pindar. So the modern scholars can read and understand his meters as well, not only see this picture of strophe, similar antistrophe, and a slightly different epode. However, Pindar didn't use only this model, strophe, antistrophe, epode. He had also some odes which were so-called monostrophic, where as, for example, in Sappho or Horace, where the same stanza form is repeated throughout the poem without these complex triadic systems. But the modern humanists don't somehow believe that it is the real Pindar. The real Pindar for modern era has to be triadic. So even as much as one, not this time among these Italians, but one of these German humanist poets added an epode to his Pindarian model. It was the 14th ode of his, among his Olympian Epinikia, which doesn't have the epode, where the lovers of Pindar know, of course, but Ortelius added to it an epode because Pindar has to be in triads. There's no question about that. So, already from the beginning of the 16th century, the scholars know Pindar, because these first editions are followed in following years by several others. And so it is no wonder that less than a half century later, Francisco Robortello, Italian humanist who is famous for his writings on history, but also of his edition of Aristophanes, which, as he claims, he has restituted to the right meters. So he knew something about meters and was proud of it. He, in his collection of different works, which is usually known at the first title, De Historica Facultate, which appeared in Florence in 1548, he also publishes a Pindaric ode. He writes an explanatory note before this ode, and this note is addressed to Arnoldus Arnlenius, a Dutch scholar who worked as a proofreader for Florence printers, but also for some Basel printers. So he was excellent in Greek. And what does he say? Odem quam Grece me cum musis oblectan scripsi a te mito ut legas. Quidque te ea sentias libere ut soles et familiariter ad me scribas veli. Vides me Pindaricos non expalluiste haustus, me miserum, quid dices? Vel potius, quid ali? Audacem appellabunt. Quitum, ipsi viderint, ego haec iocan scripsi, nec magno per elaboro quid lamevoli loquantor. Tu videbis etiam atque etiam hanc viechres modian appellari, calliopenque ipsan non de me ipso loqui. He wrote in Pisa, was in 1548, and published the same year. So, what he tells about his activity? That he loves what he did. He did it for his own happiness and also for the muses. He understands that he's not at the level of Pindar,
me miserum. But he still did it. And he agrees that the others might call this audacity. For him, it is a joke, but also something serious, something for the heart. So, how does he write his ode? And at first, before going to the ode, I'll speak also of the others, because I'm not going to have time to speak about the others afterwards. I'm going to finish today with Robortello. You see this very small European map with different red dots on it. It's not important that you see which town is where. Important is to see the concentration, the beginnings in Italy, Florence and Venice, then in Switzerland, Geneva, the edition of Buchanan, then different odes in Basel, already in the beginning of the 17th century, but also in Germany, Lauingen, in the end of the 16th century, also in Jena in 1693 and 4, also in Antwerpen, also Leuven, but also Samos, and also Dorpat in 1632 already. There are different odes coming afterwards. My task has always been trying to understand how these genres comes to Tartu. But as you see on the map, there's quite a big gap between the Central Europe and Dorpat. Probably I need to find some new Greek pindaric odes from the press of Rostock or Königsberg or Greifswald, or at least Wittenberg, and then we can track the route to the north. But yes, the beginning lies in Italy. Next to Francesco Robortello, there we have also two odes published by Petrus Cortoneus, also in the 16th century. Only some years later, in 1555, in Venice, and also one pindaric ode by Giambattista Amalteo, which is the only truer epinicion among these new pindaric imitations, because all others are either psalm paraphrases or gratulations or epitalamia or epicadia. But Don Juan of Austria wrote an epinicion in 1571 in commemoration, well, it was, I'm sorry, Giambattista Amalteo wrote that epinicion in 1571, and it was for Don Juan of Austria, who won a naval battle near the Greek island of Lepantes in the Turkish War. So we have also one epinicion. But now I'm going back to the ode of Robortello, and I'm going to finish also. What did he write in his ode? And as you see, I've only taken the first strophe because I knew I don't have more time. He poses himself as a new poet who has received his gift from the Muses. I'm reading. Goddess, make rise the thoughts you have given to me
this gift which you gave me when you saw me by my mother's side when I was little in my father's beautiful house, where Phoebus came, singing among the circle of muses. When you took me when I came to the light and took away my mother's pain when she gave birth to me, and you were good to me. And you also loved my father, who was also a descendant from you, as all our forefathers, whom you gave also our name, which means force, Robertello. And this, he continues speaking about his gift of song and the might of lyre, which takes away the pain, the discord, which gives happiness. But still he finishes with as Pindar, with a reverence to the mighty men of his time. What does he speak? You, the ruler, but it is only at the end. I need also to mention you, to whom the gods and gave his strength, and who is called Cosmos. We came at last to the Medicis, and who keeps us all happy. So I'm giving you fame, and I hope that you will be benevolent to me in the future as well as the muses. So we see that the first Italian poets, they saw themselves as Hesiodus, or Pindar himself, or Archilochos, who received their gift from the muses, but also as Pindar, the giver of fame to the others, and lover of Pindaric songs. Thank you. So thank you, Janika, for this insight in history of Pindaric Ode. Now we are going back to Riga humanists, yeah, and I give floor to Magnus. Yeah, and time for discussion we have after session in a little bit difficult atmosphere. So Magnus Frisch from Philipps University of Marburg. Sehr geehrte Damen und Herren, was liegt näher, als bei einem Colloquium Balticum in Riga zu dem Thema The Humanists of Riga and the Cultural Heritage of Antiquity über einen Dichter zu sprechen, der auch selbst in Riga gewirkt hat. Und auf der Suche nach einem solchen Dichter stieß ich auf Daniel Hermann, einen Humanisten des 16. Jahrhunderts, der heutzutage ja so ziemlich in Vergessenheit geraten zu sein scheint, dessen Werke jedoch ein lohnendes Beschäftigungsfeld bieten. Besonders gereizt hat mich sein Gedicht De Vita Literata sive Scholastica, das ich Ihnen im Folgenden vorstellen möchte. Aber auch wenn wir mit der Zeit ein bisschen schon hängen, gestatten Sie mir ganz kurz den historischen und biografischen Hintergrund einzuordnen. Sie finden in Ihrer Konferenzmappe mein Handout, auch mit einigen biografischen Notizen. Deswegen erlaube ich mir, in diesem Teil ein bisschen schneller voranzuschreiten, damit wir für die eigentlich spannenden Textstellen dann mehr Zeit haben. Ja, Daniel Hermann wurde 1543 in Neidenburg in Ostpreußen geboren, ist also kein gebürtiger Rigenser. Und der Vater, Andreas Hermann, war ein sehr überzeugter Lutheraner und die Familie scheint sehr wohlhabend gewesen zu sein. Sie konnte sich leisten, die zwei
Söhne, die das Alter dafür erreicht hatten, gründlich auszubilden, ihnen Studienreisen und Aufenthalte an Schulen und Universitäten in ganz Europa zu ermöglichen. Der Bruder Johann Hermann, der offenbar sehr früh gestorben ist beispielsweise, scheint sowohl im Deutschen als auch im Griechischen als auch im Lateinischen ein begnadeter Dichter gewesen zu sein, nur leider sind uns seine Werke nicht erhalten. Also schon die Autoren von Literaturgeschichten, die im 19. Jahrhundert schreiben, können nur noch sagen, welchen Ruf er hatte, aber kommen nicht mehr an seine Schriften heran. Daniel Hermann selbst studierte zunächst in Königsberg, ging dann aber schon mit 15 Jahren, 1558 nach Straßburg, um dort am 1538 von Johannes Sturm gegründeten protestantischen Gymnasium zu lernen. Das ist ein ganz wichtiger Ort für die Latinität des 16. Jahrhunderts. Viele später bedeutende Personen, sowohl aus der Politik als auch aus dem Feld der Dichtung, der Schriftstellerei, haben dort ihr Latein gelernt und perfektioniert. Er scheint dort schnell durch seine Fähigkeiten und seine Leistungen aufgefallen zu sein. Das Problem war allerdings, dass Straßburg zu dem Zeitpunkt keine Universität hatte und deshalb ging er nach wenigen Jahren zurück nach Königsberg, um bald darauf allerdings nach der Gründung der Akademie in Straßburg dorthin zurückzukehren. Die Akademie in Straßburg, die Academia Argentinensis. Und dort setzte er seine Studien fort. Neben vielen anderen später bedeutenden Persönlichkeiten lernte er auch Nikolaus Christophorus Radziwiłł kennen, der später auch wieder für ihn bedeutend sein sollte. Von 1568 bis 1969 studierte Hermann eine kurze Zeit in Basel und über das, was danach folgt, haben wir unterschiedliche Berichte. 1829 berichten Recke und Napierski, dass Hermann den Militärdienst angetreten haben soll und gegen die Türken gekämpft haben. Theodor Schiemann dagegen berichtet in den 1880er Jahren, dass Hermann in dieser Zeit in Ingolstadt studiert haben soll. Wie auch immer, einig sind sich die Biografen, dass Hermann ab 1571 in Wittenberg studiert habe und sich dort neben seinen bisherigen Studienschwerpunkten, den alten Sprachen, der Philosophie und dem Recht, auch mit großem Eifer den Naturwissenschaften gewidmet habe und von dort aus auch Reisen zu den sächsischen Silberbergwerken unternommen habe, wo er auch geologische Untersuchungen durchführte. Im Jahr 1572 oder 73, so genau konnte ich das nicht herausfinden, ist Hermann dann nach Wien übergesiedelt, wo er eine Anstellung in der kaiserlichen Kanzlei antrat. Ja, wie kommt es, dass dieser junge Mann nach Wien kommt? Er ist durch ein Gedicht auf die Krönung des Erzherzogs Rudolf II. Zum König von Ungarn am Kaiserhof aufgefallen. Er war dann dort in Wien als Sekretär tätig an der kaiserlichen Kanzlei und zugleich Supplikenrat bei der kaiserlichen Kammer in Prag und diese beiden Tätigkeiten führten also zu vielfältigen Reisen in Böhmen, Mähren, Ungarn und Österreich selbst. Allerdings ließ nach dem Tode Kaiser Maximilians II. Im Jahr 1576 die Duldung der Protestanten am Kaiserhof doch stark nach. Und die Lage für Hermann wurde schwieriger. Er sah, wie nach und nach seine protestantischen Bekannten und Freunde aus dem Staatsdienst dort entfernt wurden. Und als er 1578 selbst schwer krank wurde, wir haben öfter solche Phasen der Krankheit, war er sehr froh, dass die Stadt Danzig ihm 1579 dann anbot, als Stadtschreiber in ihre Dienste zu treten. Danzig war 1577 vom polnischen König Stefan Batory nach zweijährigem Streit um dessen Anerkennung als König belagert worden und musste dann schließlich Abbitte leisten, Stefan Batory anerkennen und eine große Geldsumme zahlen, die natürlich nicht in einem Batzen gezahlt wurde. Und so war es nötig, die Beziehungen zum König und diese finanziellen Verpflichtungen ihm gegenüber zu regeln. Diese Aufgabe wurde nun Daniel Hermann übertragen und er wurde Gesandter der Stadt Danzig beim König von Polen und begleitete diesen auf seinem Feldzug gegen Russland, vermittelte diese Finanzangelegenheiten und schrieb auch Berichte über den Kriegsverlauf. Offenbar war er auch 1581/82 an den Friedensverhandlungen mit Russland beteiligt, durch die dann Livland an Polen ging. Und jetzt kommt der Punkt, an dem Riga sozusagen ein wichtiger Ort für Hermann wird. Hermann gehört zum Vorauskommando des Königs, das in Riga eintrifft und verliebt sich am 1. März 1582, muss man sagen, trifft er in Riga ein. Und er verliebt sich Hals über Kopf in die Witwe Ursula Kröger, bei der er Quartier hat. Ja, also diese Stadt ist natürlich nicht darauf vorbereitet, so viele Leute aufzunehmen, die werden irgendwo einquartiert. Und er verliebt sich Hals über Kopf in sie und schreibt schon am 3. April desselben Jahres nach Danzig, man möge ihn von seinen Verpflichtungen entbinden.
Das wird dann auch gewährt, einige Dinge müssen noch erledigt werden. Und ja, noch im selben Jahr wird wohl geheiratet, wir finden da nicht so viele Informationen drüber. Und er bittet dann den Rat der Stadt von Riga, ihn als stehenden Geschäftsträger einzustellen, also als einen festen, ja, wie soll man sagen, einen festen Beamten. Ja. Er wird dann vom polnischen König zum Sekretär des Kardinals Radziwiłł ernannt und Theodor Schliemann betont allerdings in seinen biografischen Notizen zu Hermann, dass er wo immer irgend möglich die Interessen der Stadt, der er jetzt als Bürger angehörte, ebenso verfochten habe und eben nicht nur die Interessen des Königs. Er soll dann nach einigen Jahren seinen Dienst quittiert haben, wann genau findet sich auch nicht in den Quellen, und sich dann nur noch der Dichtung gewidmet haben, bis er dann am 29. Dezember 1601 in Riga verstarb. Sie finden auf meinem Handout eine Liste mit Werken von Hermann, deswegen will ich das hier ganz kurz fassen. Es finden sich Gelegenheitsdichtungen dabei, wie zum Beispiel ein Hochzeitsgedicht auf den Landmeister, den ehemaligen Landmeister des Deutschen Ordens von Livland, der seit 1561 der erste Herzog von Kurland und Semgallen war, der Gotthard von Kettler, ein Krönungsgedicht für Sigismund III., den Nachfolger König Stephans, oder eben die zahlreichen posthum veröffentlichten Gelegenheitsgedichte 1614 eben durch seine Witwe herausgegeben, und daneben ein unvollendetes Epos über König Stephan Báthory von Polen, das auf 3 Bücher angelegt war, aber vom 3. Buch sind nur 187 Verse entstanden, das ist nicht vollendet worden, also es fehlt uns nichts, was schon da gewesen wäre, die sind schlicht und einfach nie geschrieben worden. Es findet sich ebenso Philosophisches wie politische Themen oder Satirisches. Das Gedicht De Vita Literata Sive Scholastica über das gelehrte oder vielleicht auch akademische Leben wurde zuerst 1575 in Königsberg veröffentlicht und dann in der Sammlung, die 1614 von seiner Witwe herausgegeben wurde, wieder veröffentlicht. Dort trägt sie den Untertitel Oratio in Academia Argentinensi Publicae Habita. Offenbar ein akademisches Gelegenheitsgedicht, ein Festvortrag vielleicht aus Hermanns Straßburger Zeit. Durch die mehrfachen Anspielungen auf den Einfall der Türken 1566 in Ungarn, besonders die Einnahme der kroatischen Stadt Žiget und den Tod Nikolaus Graf von Zrinskis, haben wir ein Terminus postquem für dieses Werk. Und da am Ende des Werkes die Türkenbedrohung noch als ganz akut angesehen wird, dürfte als Terminus antequem der Friedensschluss im Februar 1568 gelten. Wir werden das sehen, wenn ich auf die letzten Verse eingehe. Es liegt also nahe, dass dieses Gedicht anlässlich der Gründung der Akademie in Straßburg 1566 oder kurz darauf verfasst und von Hermann öffentlich im Rahmen dieser Akademie vorgetragen wurde. Wir erfahren in der Profatio des Gedichtes ferner, dass es von Hermann nicht aus eigenem Antrieb, nicht aus eigenem Ehrgeiz, wie er schreibt, sondern auf Veranlassung seines Lehrers verfasst wurde, und das muss dann wohl der Gründer der Schule, der Johannes Sturm, gewesen sein. Die Königsberger Ausgabe konnte ich nicht einsehen, mir stand allerdings ein Digitalisat der Riga-Ausgabe von 1614 zur Verfügung, und das passt ja hier in diesem Rahmen besonders gut. Sie sehen hier das Titelblatt des ersten Bandes von 1614, die Band 2 auch von 1614, Band 3 dann 1615 erschienen. In der Ausgabe von 1614 finden sich keine Seiten- und keine Verszählung, das heißt, die Versangaben, die Sie auf dem Handout finden, die sind von mir. Dafür finden sich in der Ausgabe Marginalien mit kurzen inhaltlichen Stichpunkten. Dieses Gedicht umfasst 528 daktylische Hexameter und beschäftigt sich mit dem Wesen, der Geschichte, dem Nutzen und der Bedeutung des akademischen Lebens. Wohlgemerkt nicht von einem Professor vorgetragen und verfasst, sondern von einem Studenten. Zugegeben einem besonders talentierten und bereits preisgekrönten Studenten. Gegliedert ist es in eine Präfatio von 39 Versen, eine Propositio von 4 Versen, eine Invocatio an Christus, eine Definition des Begriffs Schola in einigen Versen und dann einen langen Teil, der als Narratio bezeichnet wird und der in viele, viele kleine Punkte zerfällt, auf die ich eher zusammenfassend eingehen will, und am Ende einen Epilog in Form eines Gebets an Christus. Das Gedicht beginnt mit einer Captatio Benevolentiae. Ich trage einfach die deutsche Übersetzung aus Zeitgründen vor. Da meine Muse schon so oft, nachdem die Musen zusammengekommen waren, gewagt hat, hier die höchsten Gesprächsthemen, die wichtigsten Gesprächsthemen auszuwählen,
weiß ich nicht, welcher Schauder jetzt meine frühere Absicht ändert, sodass ich aus tiefstem Herzen seufze. In Gedanken stecke ich diese mir von euch aufgezwungenen Katheter in Brand. Ist es, weil dieses Thema für meine Kräfte zu anspruchsvoll ist? Worüber werde ich jetzt eigentlich an diesem Ort sprechen? Oder ist es, weil der gefräßige Neid mit wütendem Zahn meine Gedichte in Stücke reißt und die unschuldigen Glieder mit einem Biss abweidet, auffrisst? Neben dem Musenverweis, der natürlich an die Antike erinnert, finden wir hier eine erste von vielen Ovid-Reminiszenzen in diesem Gedicht, der Livor Edax aus Ovids Amoris 1,15, gleich dem ersten Vers, gleich eine ganz prominente Stelle, die dann in den Versen 8 bis 15 weiter ausgeführt wird, das habe ich hier nicht weiter drauf. Nachdem er dann klargemacht hat, dass er eben nicht aus eigenem Antrieb, sondern auf Geheiß des Rektors spricht und die Zuhörer um ihre wohlwollende Aufmerksamkeit gebeten hat, nennt er dann das Thema seines Vortrags: Fert animus latos musare in visere campus veheret doctas in celum laudibus artes, ingenuas artes vibus ampli machina mundi, nil habet utilius, nil et prestantius usquam. Ja, er will nicht nur das Gefilde der Musen aufsuchen, er will auch die gelehrten Künste, die freien Künste durch Lob in den Himmel emporführen und er will zeigen, dass die freien Künste dasjenige in der Welt sind, was am nützlichsten und am vorzüglichsten ist. Auch diese Propositio enthält wieder einen Anklang an Ovid, das Metamorphosenproömium hören Sie sofort heraus. Also er nimmt sich schon, das ist mir beim ersten Durchgang zumindest aufgefallen, sehr prominente Stellen. Und es folgt die Invocatio. Er bittet Christus, das ist noch auf dieser Folie, er bittet Christus Anfang und Ende dieses Gedichts zu sein, und das ist ja auch, das ist eine Rahmung. Wir haben an dieser Stelle die Invokation und wir haben am Ende dieses Abschlussgebet. Inhaltlich stellt auch die Invokatio einen Anklang an das Metamorphosenproömium, an die Verse 2 bis 4 dar. Das muss ich Ihnen hier nicht näher erläutern. Spannend ist dann die Bestimmung des Begriffs Schola durch Hermann. Solange die unermessliche Maschinerie der weiten Welt besteht, das Weltgetriebe förmlich, gab es von Anfang der Zeiten an eine geheiligte Ordnung. Ich möchte Ordo hier fast mit Orden bezeichnen, weil ich glaube, dass er damit sozusagen die Gesamtheit der akademisch tätigen Menschen meint. Ein Orden, den sie Schule nannten, Schola. Jener bei weitem schönste Orden, vielleicht auch als Gegensatz gedacht zu den katholischen Orden, aus dem Mund eines Protestanten mag das durchaus sein, lenkt mit Worten die Geister und die jugendlichen Herzen der frühen Jungen, gestützt auf Lehre und Kunst. Il regit dictis animos et corda tenella, der Anfang des Verses dürfte Ihnen bekannt vorkommen, das ist Aeneas 1, Vers 153. Ja, und dieser Orden lehrt und tut kund, welche heiligen göttlichen Mächte im Himmel sind. Und er untersucht, was wahr und gerecht ist, mit geschickter Erforschung. Der Begriff Indagine gefällt mir, das ist die Umzingelung. Ja, der stellt einfach dieses Wissen und diese Wahrheit und Gerechtigkeit. Zu Beginn der daran anschließenden Narratio formuliert Hermann dann zwei Ziele des akademischen Lebens. Die Beschäftigung damit, was gerecht ist und was wahr ist, also die Inhalte der Jurisprudenz und der Theologie und wohl auch ganz einfach zugrunde gelegt der Philosophie. Im Laufe dieser langen Narratio wechseln sich dann historische Betrachtungen über die Entstehung und das Wesen von Schulen seit Anbeginn der Zeit. Wir haben Geschichten über Moses, die alten Griechen und Römer bis in Hermanns eigene Zeit, mit theoretischen Betrachtungen über den Nutzen akademischer Beschäftigung für die Theologie und die Jurisprudenz, ebenso viel wie für das Staatswesen, vor allem das der Freien Reichsstadt Straßburg. Hinzu kommt die für Hermann schon damals äußerst wichtige Beschäftigung mit den Naturwissenschaften. Vor allem Mathematik und Astronomie, die damals auch die Astrologie noch mit umfasst. Dazu führt er dann zahlreiche Beispiele aus allen Zeiten für Kometen an, die bestimmte historische Ereignisse angekündigt hätten. Und er erinnert daran, dass alle Künste und Wissenschaften bereits von den alten Völkern gepflegt worden seien, behauptet aber, dass erst im Christentum diese Wissenschaften zur wahren Blüte gelangt seien. Und jetzt kommt ein Punkt, der mir schien ziemlich modern zu sein, als ich ihn gefunden habe, denn Hermann setzt sich im Anschluss daran auch mit den typischen Kritikpunkten am akademischen Leben auseinander, die von Außenstehenden damals gerne vorgebracht wurden, und ähnliche Kritikpunkte finden wir heute auch.
Er spielt dabei übrigens mit den Bedeutungen des Wortes Ludus, das ja sowohl Schule als auch Spielerei sein kann. Aber nicht eitlen Spielereien, das ist Ludis im ersten Vers, in Vers 358, ist das akademische Leben gewidmet, indem es etwa die Mußezeit mit unnützen Dingen vergeuden würde. Weshalb man ja auch glaubt, dass dieser Name den Schulen gegeben wurde. Ja? Also Volksetymologie. Ludus, Schule, die vergeuden da unnütze Zeit, die spielen da nur. Das ist nämlich die Meinung des ungelehrten und ungebildeten Volkes. Und jetzt kommt seine Meinung. Wir müssen ein viel mehr ergänzen. Die Muße bringt in den Schulen viel mehr gelehrte Zusammenkünfte hervor. Und die Muße ist sicher mit großer Mühe verbunden. Ja, das werden alle Wissenschaftler bestätigen können. Diese Otia, das Otium, kann man eigentlich vielleicht ja auch gar nicht so sehr mit Muße übersetzen, sondern die Zeit, die der wissenschaftlichen Beschäftigung gewidmet ist. Und er macht aber deutlich, ein Student macht deutlich, welchen Schwierigkeiten sich ein Dozent dabei ausgesetzt sieht. Wer wüsste nicht, dass die Professoren mit ihrem ganz und gar schwitzenden Hirn, also das ganze Hirn ist ausgelastet dabei, unter einer unermesslichen Last von Aufgaben, von Sorgen leben. Besonders der Jüngling, jetzt kommen die Studenten, der mit seinem dummen Hirn die Worte nicht aufnimmt und nichts jemals im Gedächtnis behält. Das ist der erste Typus Student, der ihm Probleme bereitet oder aus seiner Sicht problematisch ist. Und wenn dazu noch die Frechheit einer zerschmetterten Stirn kommt, also so ein Typ, der mit dem Kopf durch die Wand will, sodass er es wagt, mit einem hervorgebrachten Gedanken für sich die Hörner zu gebrauchen, also wieder den Stachel zu löcken und nicht zögert, den eigenen Lehrer offen anzugreifen. Wie ein Schwein wird er dich immer mit zugewandtem Maul angrunzen. Ja, porcus ut adverso semper tibi grunniet ore. Jetzt kommt der zweite Typus, der wird nur ganz kurz beschrieben. Ein anderer aber, der auf seine Geisteskräfte vertraut, das ist jetzt hier nicht mehr mit drauf, wird die Stunden vergeuden und die Augen auf verschiedene Spiele richten. Jetzt sind wir wieder bei Ludos im negativ konnotierten Sinn. Ja, Sie werden diese Charaktere vielleicht auch heute noch finden. Auffällig ist vor allem dieser satirische Ton in der Schilderung. Die folgenden Gedanken über den Undank der Studenten und den Erfolg oder Misserfolg der Mühen der Dozenten ermuntern eigentlich nicht gerade zur Übernahme akademischer Lehrverpflichtungen. Überlegen Sie sich vielleicht nochmal, gerade der Hinweis an die Jüngeren hier. Wenn dann dieser treue Erzieher, ja Monitor, ein Hofmeister ist es nicht, jemand, der an der Uni lehrt, aber ein Erzieher vielleicht auch, tadelt und jenen unterrichtet, also den einen, der immer den Widerstand provoziert, den tadelt er, und den anderen, der sich gerne ablenken lässt und der meint, dass er diese Kapazitäten frei hat und sich nicht konzentrieren muss, den unterrichtet er trotzdem, dann lässt er beide nicht nur trotzdem undankbar zurück, sondern handelt sich auch noch aus Pflichterfüllung viel Zank und Streit ein. Wie ja übler Dank für das Getane auch bei vielen Alten steht. Also der Hinweis, wir finden auch in der Antike und bei allen Schriftstellern schon solche Hinweise, es ist heute wie früher. Und so kann ich mich ein paar hundert Jahre später heute auch noch hinstellen und das nur unterschreiben. Natürlich nur für einzelne Studenten. Er führt diesen Punkt dann weiter aus und stellt fest, dass eben nicht alle Gelehrten für ihre Mühen angemessen gewürdigt und entlohnt werden. Aber er lässt sich davon nicht dazu verleiten, den Sinn akademischer Lehre an sich in Frage zu stellen. Denn als Entschädigung für alle diese Mühen stellt er dem Gelehrten Unsterblichkeit durch seine Schriften in Aussicht. Das sind die Verse 392 bis 399. Und er macht erneut, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der kommt mehrfach, die Bedeutung wissenschaftlicher Beschäftigung mit Gerechtigkeit und Wahrheit deutlich. Kurz vor dem Ende schlägt er dann den Bogen zur aktuellen Tagespolitik. Zunächst mal legt er am Beispiel Xenophons und Alexanders des Großen dar, dass die früheren Feldherren allesamt akademisch gebildet gewesen seien und dass Bildung ja auch für das Militärwesen von großer Bedeutung sei, ja, nicht nur für das Fortifikationswesen. Er macht das dann am Beispiel des Aeneas und des Odysseus deutlich und kommt dann sozusagen wieder in seiner Gegenwart an, in seinem Epilog in Gebetsform an Christus. Ja, Christus ist auch hier wieder das Ende. Christus möge den Christen zur Hilfe eilen und sie beschützen. Und als die ganz konkrete Gefahr, vor der Christus die Christen schützen möge, wird der Türkeneinfall mit der Einnahme Žigetvárs und ganz konkret auch der Tod des Grafen von Zrinski vor Augen geführt. Das sind die Verse 505 bis 520.
Und daran schließen sich dann die letzten Verse als sozusagen direktes Abschlussgebet an. Wenn du uns fehlen wirst, wenn du, guter Christus, uns im Stich lässt, dann werden uns die Flammen verzehren und das feindliche Schwert unser Blut vergießen. Aber deine Stimme, deine Worte könnte man sagen, wird immer gültig sein. Und auch die Geschosse einer schildbewehrten Schar können göttliche Worte nicht ändern. Hilf uns sofort und steuere als Lenker unseres Schiffes die Segel, damit wir Elenden lernen, mit gebrochenen Rudern zu fahren oder auch selbst mit gebrochenen Rudern zu fahren. Wenn du uns einst irgendwo im geöffneten Himmel vereidigen wirst, dann werden wir dich gemeinsam loben, dich mit demütigem Geist verehren und dir auf beständige Weise goldene Lieder, auch hier die Aurea Carmina und Perpetuum Mori, erinnert doch an das Perpetuum Carmen bei Ovid, diese Reminiszenzen. Das ist auch ein Thema, dem man eigentlich mal gezielt nachgehen müsste. Er stellt fest, göttliches Walten und göttliche Wahrheit sind eben unwandelbar und unbesiegbar. Und natürlich braucht man auf jeden Fall göttliche Unterstützung durch Christus, aber er hat auch gezeigt in seinem Gedicht, wie wichtig eben dafür die akademische Bildung ist. Ja, dieser recht kurze Überblick über Daniel Hermanns Gedicht De Vita Literata Sive Scholastica hat zum einen gezeigt, wie zeitlos manche Themen und Probleme des akademischen Alltags sind. Klar, das kennen wir von den Schriften der antiken Dichter natürlich auch oder der antiken Prosa-Autoren, aber das ist also ein kontinuierliches Thema. Vor allem, dass auch in der frühen Neuzeit offenbar schon ein gewisser Rechtfertigungsdruck auf der akademischen Bildung gelastet hat. Wir erleben das ja heute beinahe täglich an unseren Universitäten. Ein Rechtfertigungsdruck, der eine Auseinandersetzung mit Nützlichkeitsüberlegungen notwendig macht. Und zum anderen schien vielleicht an den wenigen von mir besprochenen Textzeugen bereits die sprachliche und dichterische Brillanz des Autors durch. Ganz kurz zwei Wertungen von Theodor Schiemann über diesen Dichter. Überhaupt können wir nicht genug betonen, wie reich das Material ist, das die Dichtungen Daniel Hermanns für die Geschichte des späteren Humanismus in Deutschland bieten. Und die zweite Wertung, aus allen Dichtungen Hermanns spricht ein bedeutendes Darstellungstalent. Die Tatsache, Frau Wieding hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass außer dem Stammbuch Daniel Hermanns eigentlich keines seiner Werke wirklich näher erforscht ist und dass die wenigen biografischen Informationen über ihn allesamt aus dem 19. Jahrhundert stammen, ermuntert eigentlich dazu, sich intensiver mit ihm zu befassen. Ich werde es auf jeden Fall tun und jeden von Ihnen, von den Rigaer Kollegen hier vor allem, die irgendwie schon mit Hermann oder seinen Werken in Berührung gekommen sind oder Näheres wissen, wie ich an seine Texte kommen kann oder mehr über ihn erfahren, bitte ich, sich dann vielleicht im Anschluss oder auch im Nachgang dieses Kolloquiums gerne mit mir in Verbindung zu setzen. Vielen Dank. So thank you for this insight in the life and work of Daniel Herman. He really was one of the leading figures in Riga, and here in Riga Dome an epitaph to him is survived. Yeah? So it's only one such monument here for humanist time. So, and now at the end of this session, we are going to the very beginning of Latin literature and our region, yes, and I give floor to Ramune Markevičiūtė, a special guest from Free University of Berlin. Yeah? So I hope, good evening, first of all, ladies and gentlemen. I hope the handouts are floating through the rows. For me, tonight, it's a great honor and even a greater pleasure to speak this evening here in Riga, as the text I am dealing with starts here at the delta of the Daugava, on whose waves
the first Livonian missionaries came in the late 12th century, as we all know. But now let's just, for a short while, jump to the 19th century in Paris. 1896, the brothers Auguste and Louis Lumière present the short film L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. I think that everybody is more or less familiar with the further events this short film caused. Everybody was caught by fear, terror, and even panic, seeing this train approaching, and ran away from the hall. But almost 700 years earlier, we would have been witnesses of a similar event. 1204, a big play of the prophets was organized for the freshly baptized Livonians. And in this kind of play, the prophets' play, the life of the prophets is depicted as they announce the coming of Jesus Christ. In the Chronicle of Henry, we find one of the first, or let's say that the Chronicle of Henry is one of the first sources for this staging of this kind of play. And now, let me just jump to the first text. I hope it's the first one. To the text 9 and 14 on your handouts. De Ludo Magno. It's about the great play in Riga. So the same winter, I translate in English the text, or I try to. So the same winter, this prophet play was organized, a very beautiful one, in the middle of the town of Riga, so that the pagans would learn in a visible and convincing way the beginnings of the Christian faith. And the material, or well, the play itself to the pagans and the new freshly baptized who were there was very strictly explained by an interpreter. And when the armed leagues of Gideon were fighting with the Philistines, the pagans began to run away in fear, but then they were carefully called back. So, a new approach, as my title announces, to Henry of the Letts, or Henry of Livonia. As I want to make that new approach, I should probably first of all talk about how was the old approach. The Chronicle has been valued as historical source. Its importance for the history of the Baltic states, I think everybody here knows. But philological studies on it are rare. Here, this evening, I won't talk about the author debate, whether Henry is he is a highly unlikely one. Modern scholars agree that he's a German from the surroundings of Magdeburg. I won't count biblical quotations. I won't complain about the repetitive structure and the lack of use of ancient authors in this text. And I won't do that because it already has been done, especially by a figure named Leonid Arbuzov, which is connected with the city of Riga as well. And he comes to devastating conclusions in the analysis. In the very, let's say, severe and structural analysis that he does on Henry. He says that he's dependent on the Vulgata text.
his inclination towards stereotypes, formula, schemes, who are to be found in form of repetitions, almost word by word. They are found in this text. As a literary piece of art, this is his final conclusion, his chronicle cannot be considered. But to turn away from this pessimistic past, I want to draw your attention to the aspects that render this chronicle interesting, vivid, and original. And these are the dramatical elements. One would be surprised to find colorful descriptions of all the nations and tribes you see on the handout of the map. I think you all know these regions very well. And even to hear them talk in Bible phrases, these nations, and was more fascinating, mirabile auditu, sometimes in their own languages, Livonian or Latvian. And the Latvian word, and that is, I think, kind of beautiful, that appears in this chronicle is draugs, friend, for those who perhaps do not understand it. But let's take a closer look on one of these dramatic descriptions, and this is on your handout text, Roman 9 and 1. Where do I have it? Here it is. So, the story is as following. A group of Lithuanians are planning a trip to plunder Estonia in the winter because, well, that's what they do. And another group of inhabitants of Riga, of this new, fascinating, shining city that was built, sees them coming from far away, and one of them decides to offer a drink to the leader of the Lithuanians, Žvelgaitis. And, well, he offers the drink. It's mead, of course. And here is where our text begins, quo exhausto. He drinks that drink and then goes back to his fellows, and he says to them, "Have you seen that? Some rumor alerted them about our arriving, and now, stroken by fear, they are still trembling. For now, let's postpone the destruction of the city. But when we will have taken the territories of the lands we are going to, then we'll capture the people and destroy the city, because not a handful of dust of their city shall suffice for our people." The last one in italic is a quotation from the Bible. Žvelgaitis here appears arrogant, presumptuous. And it is not, let's say, surprising that the figure of the Bible who says these words, yes, vixenim pulvis civitatis ilius, is Ben-Hadad from the first book of the Kings. He is an Aramean king, as arrogant and as presumptuous as Žvelgaitis and constantly drunk, boasting in front of the king of the Israelites that he will destroy them. Later on, he has to suffer a great humiliation because he is not able to do that. So what does Henry do here in this text? He uses Bible scenes to illustrate, let's say, this scene that is going on the city walls of Riga to make it more vivid, because all who read these texts, I think they, as Henry, were literate people, and they, I think, very quickly will have got this idea and this image of this Aramean king in front of their eyes. And what he also does, he predicts, because as the Aramean king Ben-Hadad is going to be humiliated, as will be Žvelgaitis.
And that is good, because otherwise he would have destroyed Riga and we won't be here. But an even more interesting case is the use of direct language in a dramatical scene to underline the virtue of the enemy. And therefore, I want to go to the next text. It is on your handouts, the text 10, Roman 10:10. Confortabat. The situation is the following: that that Dabrelus, who you see here, sits on his castle, and he sees the other castle of his neighbor burning. A Lithuanian would be glad, but Dabrelus is not. And well, he arouses and he starts to agitate, to motivate his people to fight stronger for their city. And what does he say? He says, what does he say? Yeah, Confortamini, Philistim. So, be strong and fight, Philistines, that you be not be servants of the Hebrews. Oh, is that really? Okay. This is a quotation from the Bible as well, from the first book of Samuel. And the Henry says that they were fighting fortissime resistant. They were very, very brave. And this is a scene Henry chooses as a justification of the fact that the knights, the German knights, could not take this castle of Dabrelus because, well, they lost the fight. The dramatical action is that Dabrel sees the burning castle of his neighbor, taken by fear, starts to motivate his own people to fight. If we take a look on this Bible scene, here are the Philistines that talk, defending their city against the Israelites. And the prophecy element is, as I said, that the Philistines succeed in defending their city, so they beat the Israelites. These comparisons underline one fact that Henry wants probably to show to the others, that even if we lose one fight, at the end, we will be the ones on the right side. There's a similar situation, but with even greater dramatic tension. It is the scene 13:4. You have it on your handouts. I have to search for it. Here it is. It is this similar situation that there's this king and he sees his own castle burning. You have found it, I hope, et viso incendio. So he sees the fire from the other side of the Huguba, and then he sighs and he mourns and he cries and he screams, "Oh Gerzike, my beloved city! Oh, the hair of my fathers! Oh, what an unexpected end of my nation! What am I at all? Why was I born for? To see my people, my city burn and my people in destruction." The king here appears almost as a tragic hero for whom one can feel pity. They're not only barbarians, these tribes, the Latvians, the Lithuanians, and the Estonians. They're not only barbarians who have to be killed, they have a voice in the Chronicle of Henry. They have a heart, they have virtue. The Chronicle shows a human element in Henry's point of view, and the relation towards the pagans is often marked by understanding and humanity.
The medieval spiritual play is born out of the missionary practice to render the liturgical procedure more vivid, more catchy for the new believers who generally did not understand a word of what was said during the Mass in Latin. Beginning with symbolic Easter rituals and actings performed by priests, the spiritual plays developed into great spectacles, showing whole episodes from the New and the Old Testament, as we have seen at the beginning of this presentation. If we presume, together with modern scholars, that Henry was student at the missionary school in Segeberg, near the city of Magdeburg, he will certainly have been instructed in theatrical art and, moreover, in Latin language based on the Vulgate text. He therefore does not need antique sources, because just like the medieval theater, he draws his inspiration from the Bible to depict and to still his thirst for the dramatic, the tragic, and the interesting. The medieval theater finds its way not only to the stage, but also to literary texts as our chronicle. This, of course, should be investigated in further times in a more detailed way. Nevertheless, Henry's artistic skills are showed in this last episode I wanted to share with you, and this is text Roman 12:6. Where do I have it? Excuse me. Ah, there it is. Sacerdos etiam ipsorum. So their own priest, not giving care about the attacks of the Estonians, he climbs on the castle, and meanwhile the others are fighting, he takes his music instrument and starts to play, praising the Lord. But the barbarians, listening to this song and to this sharp note of the instrument, they stop, because in their lands there is not such thing. They have not heard about it, and they cease to fight, and they are all left in silence because of joy. The sacerdotes is Henry, our chronicle writer himself. The music of, for the pagan ears, unknown instrument strikes them like thunder. It leaves them surprised, stunned, and lets them forget just for a moment the wildness to open their mind to the wonder of music. I think we should obtain the same position to the unknown in Henry's chronicle. Well, I am glad that at the end of my presentation you did not run away terrified out of this room. I want to thank you for the attention. I'd be glad to receive remarks, questions, and ideas of any kind. Thank you very much. Thank you for the really new approach to this chronicle through the aesthetics of middle-age theater. Yes, we have no time for questions and discussions, but let's do it downstairs in more vivid atmosphere with a glass of wine. Yeah. So,